Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello my lovely students. Welcome back to our online English class. Before we start our class, let's recite prayer first. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa nshur alayna min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. For today's lesson, we are going to look at English Get Smart Plus 3 Students Book, page 55. We will start with vocabulary. First, onions. Onions. Onions means bawang. Second, lettuce. Lettuce. Lettuce means salad. Third, chocolate. Chocolate. Chocolate means chocolate. Fourth, biscuits. Biscuits. Biscuits in Malay called biscuit. Fifth, sugar. Sugar. Sugar means gula. Lastly, flour. Flour. Flour means tepung. Now, we will listen to the song. I'm hungry, what can we make? There's some flour in the cupboard, there's some chocolate and some sugar. Let's make some biscuits, let's make some biscuits, let's make some biscuits now. There's some lettuce on the table. There are some tomatoes and some onions. Let's make some salad. Let's make some salad. Let's make some salad now. We will continue with countable and uncountable nouns. First, look at the countable nouns. Countable nouns is something we can count. Some things we can count. Sesuatu yang kita boleh kira. Okay. While uncountable noun means we cannot count. We cannot count. Benda yang kita tak boleh kira. Kalau countable nouns kita boleh kira, uncountable nouns tidak boleh kita kira. Okay, look at the examples. Okay, for the uncountable noun we got apples. Okay, we got apples. There are 4 apples here. 1, 2, 3, 4. Ada 4 biji apple dekat sini yang kita boleh kira. There are 3 carrots. There are some eggs. There are like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 biji telur. Burgers. There are 2 burgers. Okay, now look at the examples of uncountable nouns. We got coffee, cheese, salt, milk, rice, soup. Okay, anything yang cecair or maybe debu-debu, yang tu kita tak boleh kira. So, the thing that you need to remember here, apa yang perlu awak ingat dekat sini adalah countable noun is something that we can count. Countable nouns.
uncountable nouns adalah sesuatu we cannot count. Benda yang kita tak boleh kira. Okay? We move to the there is and there are. For there is, we have two types of there is, which is uncountable and countable for singular. Okay, look at the example of uncountable. There is some milk in the fridge. There is some milk in the fridge. Milk, okay. Milk is something that we cannot count. Uncountable, tidak boleh dibilang because milk is liquid. Susu ni adalah cecair, maka kita tak boleh bilang. So we used some. Kita gunakan some sebab kita tak tahu bilangan susu tu banyak mana. Dia cecair kan. Dia macam tea, coffee. You don't know the exact amount of it. Kita tak tahu bilangan dia. Maka kita letak dia sebagai some. But we use there is. Kita gunakan there is. Sebab milk ni dia bukan singular ataupun plural. Dia bukan benda yang kita boleh kira. Apabila kita tak boleh kira, kita guna there is some milk in the fridge. Kita gantikannya dengan there is some. Ada sedikit susu dalam peti. Tak kisahlah banyak mana susu tu. Okay. Second, countable. Countable for singular. Singular means satu. Satu je. Dia tak boleh lebih. Okay. For example, there is a tomato on the table. There is a tomato on the table. Jadi kita gunakan there is a. Dia datang sekali lah ni. There is a tomato. Ada satu tomato dekat atas meja. Kalau banyak kita guna tomatoes kan. Tapi dia akan jadi there are berapa biji tomato dekat atas meja tu. But now bila kita guna countable, benda yang boleh dibilang tapi dia singular, dia satu aja, maka kita guna dia there is a tomato on the table. Okay, next. There are, we got only one here, which is countable. Countable means something yang kita boleh kira tadilah. But it is only for plural nouns. Plural nouns, which is kena lebih daripada satu. Satu tu kena lebih. Dia tak boleh satu. Kalau satu dia akan jadi dekat sini, singular. Tapi dia akan jadi dekat singular ni lah. Tapi sekarang ni kita plural. Apabila plural, maka ianya bermaksud lebih daripada satu. For example, there are some onions on the table. There are some onions on the table. Ataupun you can use boleh kira terus. There are 3 onions on the table. Terdapat 3 biji bawang di atas meja. Kalau kita tak nak guna perkataan bilangan, kita tak nak guna bilangan, kita letak dia sebagai some. Tapi we use this one, this kita guna bila kita letak beza is dengan ni, is ni apabila kita guna is ni untuk singular, untuk plural. Okey, tapi dekat sini perlu diingatkan bahawa uncountable noun ni dia digunakan untuk singular sahaja. Tapi kalau countable noun kita ada singular dan plural. Maka kita boleh guna there is ataupun there are. Senang dia macam ni lah teacher buat ya. Kalau countable dia boleh jadi singular ataupun plural. Tapi kalau uncountable, benda yang kita tak boleh bilang, dia hanya boleh digunakan singular. Dia boleh guna singular sahaja. Maknanya kita guna there is sahaja. Tak boleh guna there are ke, tak boleh.
Kalau kat sini kita boleh guna there is ataupun there are. Okay, clear? Last part of the day. Now open your workbook, page 44 and page 45. Page 44 and page 45. We will do some exercises. Okay, number 1, look and write. Look and write. Okay, now ni adalah vocabulary. Apa yang kita dah belajar sebelum ni? For the first one, we got chocolate. So this is how you spell chocolate. Okay, lettuce. Lettuce. How did you spell lettuce? Write it down here. Okay, number 3, what? What is this? Number 4, what is this? And this is what? Number 5. Okay, you need to fill this one table. Okay, number 2, look and write. Lihat dan tulis. What is in the fridge? Apa yang ada dalam peti ni? Use there is or there are some. Gunakan there is. Apa yang teacher dah ajar sebelum ni? There is dengan there are. Ingat balik apa yang teacher dah ajar. We got milk, cheese, cake, oranges, tomatoes, orange juice, apples and chicken. Okay, now look at the example. There are some bananas. Look at bananas. Okay, see here. We got bananas here. Bananas ni is countable, right? Benda yang kita boleh bilang. Okay, jadi ingat balik nota yang teacher. Ingat balik apa yang teacher dah ajar. Kalau benda yang boleh dibilang, kita boleh guna there is ataupun there are. Okay, tapi dekat sini kita nampak dia 3 kan. Kita pun letak dia there are. There are some bananas. Okay, chocolate. Okay, look at chocolate. Chocolate is something that we cannot count. Benda yang kita tak boleh bilang. Ingat ya, benda yang kita tak boleh bilang, uncountable, ingat kan? Kita guna there is sahaja. Kalau benda yang kita tak boleh bilang, kita guna there is sahaja. There is some apa. Okay, ni benda yang kita tak boleh bilang. Okay, jadi tengok ni benda-benda lain ni. Juice. Okay, orange juice. Orange juice ni kita boleh bilang ke tak boleh bilang? Kalau tak boleh bilang, kita guna there is some ataupun there are some. Look at chicken. Chicken ni kita boleh bilang ke tak boleh bilang? Guna there is some ataupun there are some. You need to write it here. Kena tulis dekat sini semua. Dari nombor 3 sampai nombor 10. Tengoklah apa yang ada dalam peti ni. Isi semua. Okay. Page 45. Okay. Look and write. Okay. For number 1. Ni apa ni? Gambar apa ni? Omelette. How did you spell omelette in English? Macam mana awak eja omelette in English? Kena tulis dekat sini. Kena tulis dekat sini balik. Ni perkataan ni terabur ni. Jadi awak kena isi dekat sini. Ejaan dengan ejaan yang betul. Ejaan yang tepat. Second, pancake. How did you spell pancake? Tulis dekat sini. Macam mana awak eja pancake? Okay. Okay, number 3. Number 3, peace. Peace. Macam mana awak eja peace? Tulis dekat sini. Susun balik perkataan-perkataan ni. Eja kat sini, okay? Okay, number 2. Look and write. Lihat dan tulis. Jawab semua soalan ni. Okay, Anna's omelette. Is there any cheese in Anna's omelette? Ada cheese tak dalam omelette Anna ni? Yes, there is. Ada cheese ni. Nampak ni yang warna kuning-kuning ni cheese. Are there any onions in Anna's omelette? Ada bawang tak dekat dalam omelette Anna ni? Ada tak bawang? Kalau ada, tapi ni tak ada. So dia jawab no, there aren't. Kenapa kat sini dia tulis there is? Kat sini tulis there aren't. Sebab ni dia tanya soalan dia, there is. Ini diguna are. Maka kita jawab apa yang soalan tanya. Okay, number 3. Is there any coconut in Anna's omelette? Ada kelapa tak dalam omelette Anna ni? Dalam telur Anna ni? Ada ke tak ada? Nanti awak jawab. Are there any peppers in Anna's omelette? Ada lada tak dalam omelette Anna ni? Ada lada tak yang
Ada ke tak ada? Kalau ada, cakap ada. Kalau tak ada, cakap tak ada. Okay, this one is Greg's omelette. Ni yang kat sini telur omelette. Telur omelette pula. Telur Greg. Okay, number 5 dia kata, are there any onions in Greg's omelette? Ada bawang tak dalam telur Greg? Tengok kat sini ada bawang tak? Kalau ada bawang, cakap ada bawang. Tengok balik kat sini. Kalau awak nak jawab, kena tengok kat sini. There is ataupun there are. Tengok ni. Ni ni is, ni are. Cara awak nak jawab, kalau nak jawab there is ataupun there are tu, is ataupun there are tu, awak kena tengok ni berdasarkan soalan dia. Kalau ada, awak akan cakap macam mana. Kalau tak ada, awak akan cakap macam mana. Okay, clear everybody? So I hope you can answer all the questions given.